thanks a lot for having me in your show. I'm here to say that the many people in Austria are opposed to the policy of our government, which has declared its solidarity with Israel by raising the Israeli flag at the top of the President House. فهو يقول لنا أن الشعب النمساوي ضد ما تقوم به حكومته من دعم لإسرائيل وبالذات رفع العلم الإسرائيلي على أماكنها العامة. It is a scandal that this government is declaring solidarity with a state which is committing terrorist crimes against the Palestinian people. إنه لمن المشين أن تقوم دولته بدعم إسرائيل التي تقوم بجرائم عظيمة ضد الشعب الفلسطيني. In fact, the Austrian government represents only itself and a small sector of the Austrian society, the most backward, the most racist, the most pro-Zionist sector of the Austrian society. وهذه الحكومة لا تمثل إلا نفسها وجزء ضئيل من المجتمع النمساوي وهو الجزء يمكن وصفه بالكاره وبالعنصري. But much more people are in solidarity with the Palestinians. ولكن العديد من أعضاء الشعب أفراد الشعب النمساوي يشعرون بالتضامن مع الفلسطينيين. That's not only my opinion. It has been demonstrated by many facts. For example, a few days ago, last Wednesday, there was a huge mass demonstration of thousands and thousands of people in solidarity with the Palestinian people. والحقيقة هي أن دعم العارم للشعب الفلسطيني أتى من خلال مظاهرة شارك بها الآلاف في قبل حوالي يومين أو 3 أيام في النمسا. In contrast, yesterday evening there was a pro-Zionist rally in the center of Vienna, but only 150 people participated in this pro-Zionist rally. قارنوا ذلك بمشاركة فقط 100 شخص ربما بمظاهرة لدعم إسرائيل أو بالأحرى دعم الصهيونية. So you can see how many people are on the side of Israel and how many people are on the side of the Palestinian people. ولذلك يتضح لكم الفارق الكبير بين من هم مع إسرائيل ومن هم مع الشعب الفلسطيني. I think it's important to organize a strong international solidarity movement with the Palestinian people, also here in Europe, which stands for the boycott of Israel. فهو يدعو لأن يكون هناك حملة كبيرة دولية ضد إسرائيل ومن هام أيضا أن يكون هناك دعم للمقاطعة ضد إسرائيل. Standing on the side of the Palestinian people today is not an issue of the color of skin or religion. Every righteous person, Muslim, Christian, Jew, every righteous person now must stand on the side of the Palestinian people against the terrorist state Israel. ولذلك على الجميع أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويقف معه لأن هذا الموضوع ليس موضوع لون بشرة أو إثنية، هو موضوع الدعم من الجميع من المسيحيين والمسلمين واليهود وكل أحرار العالم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. We are the RCIT is an international revolutionary socialist organization. We have also Jewish comrades in our ranks. They are anti-Zionists, and we are all anti-Zionists, and we all stand for the total right of the Palestinian refugees to return to their homeland, for the destruction of the Zionist state Israel, and the creation of a unified Palestine in the whole of 1948, the whole historic Palestine from the river to the sea.
وأن المنظمة الاشتراكية الثورية الدولية التي يمثلها في داخلها العديد من اليهود وهم يعني ضد الصهيونية، وأن ما يتطلع له الجميع هو أن يكون هناك دولة واحدة بين النهر والبحر لجميع من يقيم في هذه البلد. And allow me to finally add two things. First, the extremely pro-Zionist policy of the Austrian government, of the French government and others in Europe, this extreme pro-Zionist policy is a continuation of the imperialist and Islamophobic policy which has been conducted by these governments in the last years. وأن سينهي بنقطتين، أولهما هو أن هذه الحكومات مثلا في فرنسا والنمسا وبريطانيا ما يمثله توجهها بدعم إسرائيل هو دعم للصهيونية ودعم للإسلاموفوبيا أو الخوف من المسلمين أو العنصرية ضد المسلمين، وهي هذا الخط الذي سارت فيه على مدار السنوات الماضية. A few months ago, on the 8th November 2020, the Austrian police raided 60 houses of Muslim brothers and sisters and arrested 30 of them and accused them of sympathies with terrorism because they supposedly are close to Al-Ikhwan, the Muslim Brotherhood, or Hamas. واقتحمت الشرطة في النمسا في نوفمبر الماضي عدة بيوت وتم اعتقال من فيها لأنهم اتهموا بدعم الإرهاب ومع أن ذلك لم يكن صحيحا. We as revolutionary socialists stood in full solidarity with the Muslim brothers and sisters and protested against this Islamophobic policy. ومنظمته والاشتراكيون الثوريون وقفوا مع المسلمين الذين تم اعتقالهم وضد هذه السياسة العنصرية. Allow me to finish with the following idea of thought. I think that the current intifada, what has started now in Palestine, is the beginning of the third intifada. And this third intifada has a tremendous potential because not only is there now a possibility to unite the struggles of the Palestinians in Gaza, in West Bank, and in 1948 Palestine, also in addition to this, there is the potential now to spread and to unite the liberation struggle of the Palestinian people against the Zionist state with the liberation struggle of the Egyptian brothers and sisters against the military dictatorship of General Sisi, to unite it with the liberation struggle of the Syrian people who heroically are fighting since 10 years against the tyranny of Bashar al-Assad, to unite it with the uprising of the people in Iraq and Lebanon. One intifada from Palestine to Syria, to Iraq, Lebanon, Egypt, one single intifada. This is now the possibility, and we as revolutionaries, and I'm sure many other brothers and sisters, agree that we should unite for such a perspective, for such a possibility to liberate the whole Arab world from Zionism, imperialism, and tyrant dictatorships. فهو ينوه بأن ما نراه في فلسطين هو بداية للانتفاضة الثالثة التي وحدت الفلسطينيين، ولكن أيضا بدأت بتوحيد حركات أخرى في دول مثل سوريا ومصر التي تقف ضد الصهيونية وتنظر إلى التحرر، وأنهم سيقفون مع هذه الحركات في كل أماكن تواجدها. Thank you very much indeed, Michael. Shukran.
كل الشكر والتقدير لك سيد ميخائيل بريبستينغ، كان معي من النمسا، وهو الأمين العام للمنظمة الاشتراكية الثورية الدولية، والتي كانت بعنوان كيف تدعم الشعوب الأوروبية قضية فلسطين العادلة. وأيضا كل الشكر والتقدير لك سيد كامل حواش على الترجمة، ونعتذر طبعا للسادة المشاهدين عن هذا الخلل الفني في التواصل مع المترجم.